Hello, everyone. A very good morning to you. So, today's class is about weight loss management and diabetes management. What is a guide, or what are the basic principles that we need to follow to make sure that this is happening? Basic గా డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వాలన్నా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి అన్న దానిపైన ఇవాళ మనం చర్చిస్తున్నాం. సో ద కోర్ ప్రిన్సిపల్, మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ for weight loss or diabetes management, for both, is a very common point. So it's all about controlling the insulin, not just calories. So insulin ni control cheyatam, calories ni maatrame control cheyatam kaadu. So how does it happen? Fat loss happens when insulin levels are controlled. So this is a basic principle. Okay, so fat loss ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ మనం కంట్రోల్ చేసినప్పుడే ఫ్యాట్ లాస్ అవుతుంది. Blood sugar stability prevents fat storage. Okay, so sugars గనక స్టెబుల్ గా ఉంటే ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ ప్రివెంట్ అవుతుంది, అంటే స్టోరేజ్ అవ్వకుండా మాక్సిమం దాన్ని వాడేస్తుంది. సో అవర్ బాడీ యూటిలైజెస్ ఫ్యాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ స్టెబిలిటీ ఇన్ ద షుగర్ లెవెల్స్. On top of it, the whole muscle is preserved, and that is very critical and that is very important. Blood sugar stabilize అయ్యాక మజిల్ కూడా ప్రిజర్వ్ అవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం దేనిపైన ఫోకస్ చేయాలి? వాట్ ఏరియా షుడ్ వి ఫోకస్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ glycemic control. You can all note down, guys. You can take a pen and paper and you can note down these points. These are very important. Okay. Yeah, take your time. I'll give you 1 minute. Take a pen and paper. సో మన ఫోకస్ ఏరియాస్ దేని మీద ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. సో కోర్ ప్రిన్సిపల్ అర్థమైంది కదా, ఇన్సులిన్ కంట్రోల్ చేస్తూ అలాగే క్యాలరీస్ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. ఇట్స్ ఓన్లీ క్యాలరీస్నే కాదు, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కంట్రోలింగ్ ఇన్సులిన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద క్యాలరీస్ ఆల్సో. అప్పుడే ఫ్యాట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ ఓన్లీ ది ఫ్యాట్ లాస్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఆర్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్. So if body is producing excess insulin because we are feeding excess calories, then the fat is prepared more in the body. So we have to make sure that we supply everything in a certain desired way where we don't utilize more insulin for our body. So that's all. Right. So next point. So the whole focus is about glycemic control, protein importance, portion discipline, and meal timing structure. So first thing is glycemic control antam. Alage protein sarigga saripotunda leda, protein adequacy, and portion control. So portion discipline is very important. Edi enta tinali anadi chala important, and meal timing structure is very important. Okay, so I'll send few pictures to you guys. Yeah, you'll be getting into your chat box. Just check it out. Right. I hope you might have got the picture. So am I already speaking with the loudest voice? Please check your settings.
Yeah, right. Okay, what I'll do is I'll share you the picture. Give me a second. I'll share my screen. Are you able to see it now? Is it visible? Is it visible? Everyone? Right. I'll explain everything in detail. It's just for your information. Just keep it aside for some time. Okay. So the focus is on, as I said, glycemic control, protein adequacy, portion control, and meal timing structure. So, what is that ideal weight loss or any diabetic plate that we need to make sure that we put in our plate? So, if you can see the picture, 50% have non-starchy vegetables. Okay, mostly like you can put like lauki, with bottle gourd, ridge gourd, bhindi, carrot, cucumbers as side like a salad, some leafy greens, and low oil cooked vegetables. So, what is this low oil cooked vegetables? సో మనం చూసాం 50% నాన్ స్టార్చీ వెజిటబుల్స్ అంటే వాటిలో పిండి పదార్థం లేని వెజిటబుల్స్ సొరకాయ, బీరకాయ, చిక్కుడుకాయ, బెండకాయ, క్యాబేజు, క్యారెట్, ఇలాంటివన్నీ అనమాట. అంటే క్యారెట్ అండ్ క్యూకుంబర్ అన్నవి సలాడ్ లా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వెజిటబుల్స్ అన్ని దొండకాయ, బెండకాయ, బీరకాయ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనం 50% మన ప్లేట్లో కనిపించేలా పెట్టుకోవాలి. సో దట్ హ్యాస్ టు కవర్ 50% ఆఫ్ ఇట్. అండ్ సమ్ లీఫీ గ్రీన్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్, అండ్ లో ఆయిల్ కుక్డ్ వెజిటబుల్స్. సో ఈ వీటిని మనం లో ఆయిల్ కుక్డ్ వెజిటబుల్స్గా మనం ఎలా మారుస్తాం? హౌ డు వీ కుక్ ఇట్? సో ద ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ బాటిల్ gourd, cut it into pieces, take a pan, pour some water in it initially, put this bottle gourd pieces into it, and let them boil for a few minutes. It's like, you can steam it or you can boil it, it's up to you. But you need to boil it or pre-cook it before putting oil into the vegetable. So మనం కొంచెం మగ్గనిచ్చిన తర్వాత వాటర్లో తర్వాత మనం పైనుంచి పోపేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ లో ఆయిల్ కుక్డ్ వెజిటబుల్స్. సో అప్పుడు మనకి ఆయిల్ యూసేజ్ కూడా తక్కువ పడుతుంది, అండ్ వీఆర్ నాట్ ఫ్రైయింగ్ ద వెజిటబుల్, వీఆర్ జస్ట్ కుకింగ్ ద వెజిటబుల్. అండ్ ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ప్రిజర్వ్ ద న్యూట్రిషన్. సో after some time, you see the water is getting evaporated and you have left with a very minimal amount of water in it, and that is the time you put tempering into it. Put all the tempering things into it and then put into it, and then you put salt, pepper, whatever you want to put into it as a masala or something, but reduce the usage of onions and garlic in it. For non-vegetarians, in non-veg foods, you go crazy about it, nothing is going to happen. But in vegetarian, mostly when you cook the vegetables or vegetarian food, you make sure you are using the onions and garlic to very, very, very possible minimum extent, not higher or very, not very, not very high. Like, you don't see them. Actually, you should not see them in the dish that you prepare. So that much minimum you need to use. Okay. So what is the purpose of using it in this way? Why 50% of non-starchy vegetables? Because non-starchy vegetables contain good amount of fiber, and fiber slows glucose absorption. So that is very important. మన ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ మగ్గపెట్టిన కూరల్లో పైనుంచి వేసిన పోపులు ఏవైతే ఉంటాయో దాని వలన మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దాంట్లో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఆ ఫైబర్ మన గ్లూకోజ్ అబ్జార్ప్షన్ స్లో చేస్తుంది, మన సెటైటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ అవర్ సెటైటీ, అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్ ది ఇన్సులిన్ స్పైక్స్. సో ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ మనం పెరగకుండా చూసుకోవడమే కదా మన ఫస్ట్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా. సో ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి అంటే కనుక మన శరీరానికి ఈ విధమైనటువంటి మనం వెజిటేబుల్స్ కర్రీస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. నా పేషెంట్స్ అందరూ మీల్ పిక్చర్స్ పెడుతున్నారు నాకు. వెరీ గుడ్, ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. బట్ ఫ్యూ పిక్చర్స్
హ్యావ్ మోర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి ఇంకా. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న పాయింట్స్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని రేపటి నుంచి నాకు పంపించే పిక్చర్స్లో ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని చేయండి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ మేక్ షూర్ దట్ యూ డూ ఇంప్రూవైజ్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్ డిస్కస్ టుడే. ఓకే, రైట్. So 50% non-starchy vegetables. Got it? Right. Next, 25% high quality protein. Every meal should have some high quality protein. For example, some boiled sprouts, paneer, tofu, egg whites, fish or chicken grilled in a way, and curds if your body is tolerating, or yogurt. For some people, I know they don't eat curds, but for most of them, curd is tolerated. So try to add some 100 grams of curd definitely into your meal and make sure that it's there in every meal. ప్రతి మీల్లో ఉండేలా చూసుకోండి. అండ్ అలాగే you can have 1 cup of dal also for vegetarians. Dal can also be taken, but make sure that it also has sabzi along with it. Whenever you have dal, you have to make sure you are having curry also along with it. Don't have the plain dal. If you have only dal, only పప్పు ఉంది, మీరు ఏం చేసుకోలేదు ఇంట్లో, జస్ట్ ఆ రోజు ఆకుకూర పప్పు లేకపోతే ఏదో టమాటా పప్పు మామిడికాయ పప్పు చేసుకున్నారు, ఆ రోజున కంపల్సరీ కీరా క్యారెట్ దాంట్లో ఉండేలా చూసుకోండి సలాడ్ పక్కన. అండ్ ఆ రోజు రైస్ తక్కువగా తినాలి. దాల్ ఒక్కటి ఉంటే రైస్ చాలా తక్కువ తినాలి. నాట్ మోర్ దెన్ 120 grams ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్. 120 grams ఆఫ్ కుక్డ్ రైస్ కన్నా ఎక్కువ తినకూడదు. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. ఇవన్నీ ఎందుకు మనం మినిమం 25% హై క్వాలిటీ ప్రోటీన్ పెడుతున్నామంటే ఇట్ ప్రిజర్వ్స్ ద మజిల్ మాస్, it reduces the cravings, stabilizes the blood sugar, and it also supports the fat loss. ఒకటి మజిల్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది, క్రేవింగ్స్ని తగ్గిస్తుంది, బ్లడ్ షుగర్స్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది, ఫ్యాట్ లాస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మినిమం టార్గెట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అంటే, పీపుల్ హూ హ్యావ్ కిడ్నీ ఇష్యూస్ లైక్ ప్రోటీన్ లాస్ ఉంది, సికేడి మైల్డ్ ఉంది, వాళ్ళకి కాదు ఇది. పీపుల్ విత్ నో ఇష్యూస్ అబౌట్ కిడ్నీస్ కెన్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ 1 gram ఆఫ్ ప్రోటీన్ పర్ కేజీ పర్ బాడీ వెయిట్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, సో ద మీనింగ్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ వెయింగ్ అరౌండ్ 70 kilos, యూ కెన్ హ్యావ్ 70 grams ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ఎ డే. మీరు 70 kilos మినిమం ఉన్నారనుకుందాం, సో 70 grams ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, so this is how you can take care of protein intake into your body. Okay, something like this. Right. Is it clear? Are we clear till here? Sweet potatoes are good. There is no need to avoid the sweet potatoes. You can use sweet potatoes in a very limited way. Yes, you can have. Okay. I'll definitely come to all your doubts at the end of the session. Last lo definitely we can discuss me doubts evaithe we discuss cheskundam, but this is very important, guys. Just listen to whatever I'm trying to say right now. Next, the other 25% should have very much controlled complex carbohydrates. Okay, so you can have 2 small fulka which are your palm size, this size, not this or not this size, because many people have this much size of jawari roti, this much size of bajra roti and all. This is not the way. The fulka size or chapati size should be not more than your palm size. Okay, you can have 2. Or for most of you people who are into D360, I gave you a measuring spoon. So with that rice measurement, the raw rice measurement, you can go for it. Or it's a very simple calculation of how much rice I need to cook, whether whatever rice it is,
brown rice, low glycemic index rice, basmati rice, red rice, black rice, whichever rice you use, or millets that you use. I mean to say, a fistful of rice is what your measurement is about. Quinoa can be the same measurement. Quinoa kuda same measurement తో తీసుకోవచ్చు. మిల్లెట్స్ కూడా సేమ్ మెజర్మెంట్ తో తీసుకోవచ్చు. బ్రౌన్ రైస్ కూడా సేమ్ మెజర్మెంట్ తో తీసుకోవచ్చు. లో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ రైస్ కూడా సేమ్ మెజర్మెంట్ తో తీసుకోవచ్చు. వై కంట్రోల్డ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్? ఎందుకు ఈ కంట్రోల్డ్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తీసుకోవాలి? బికాస్ ఎనర్జీస్ కావాలి మనకి, క్విక్ ఎనర్జీ కావాలి, బట్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం స్పైక్స్ రాకూడదు. పోర్షన్ కంట్రోలే మనకి ఈ హైపర్ గ్లైసీమియాని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో దీస్ పోర్షన్ కంట్రోల్ విల్ ఫర్దర్ అవాయిడ్ ది హైపర్ గ్లైసీమియా, మీన్స్ high sugar levels episodes in the body. And for weight loss patients also, this is the same logic. You need to use controlled complex carbohydrates. That's very important. Are we clear till now? Okay. Next, this is very important to both diabetics and weight loss patients. The meal timing structure, okay, that has to be properly taken care of. We speak about this many times. మనం ఈ మీల్ టైమ్స్ గురించి మనం చాలా డిస్కస్ చేసుకున్నాము, బట్ మళ్ళీ నేను ఆ పాయింట్ చెప్తాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 మేజర్ మీల్స్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 1 to 2 structured mini meals, and the best practice is to make sure that you maintain 3 hours gap between every meal. Minimum is that 2.5 to 3 minimum. So what are the things that you need to avoid when you make sure that you follow some timing schedule? Okay, so for people who don't have proper timing schedule, I'll give them a good tip at the end of this discussion of this topic. Please keep in your mind what you need to do when you have less time to prepare your meals and all. I'll tell you what to do. Don't worry about it. మీకు తక్కువ టైం ఉంది, ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి లేదు టైము, ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంటారు, డిఫరెంట్ టైమ్స్లో బయటకు వెళ్ళి వస్తుంటారు. సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలని చెప్తాను. డోంట్ వరీ, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఐల్ టెల్ యూ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లేట్ డిన్నర్స్ అవాయిడ్ చేయండి. అవాయిడ్ ది లేట్ డిన్నర్స్. Avoid fruit alone on empty stomach. This is very important. Many people do that. Whenever they feel hungry, they sometimes just pop one fruit in their empty stomach. Don't do that. And some people do continuous snacking. Continuously ఏదో ఒక స్నాక్ తింటుంటారు. సమ్ సమోసానో, లేకపోతే బజ్జీనో, లేకపోతే ఇంట్లో చేసిన మురుకులో, some dishes that are made or some snacks made at home. So don't continuously snack. Okay? And make sure that you avoid grazing. So grazing is like you eat whatever you get into your plate. Don't do that. మన ప్లేట్లో మనకు ముందర ఏది కనిపిస్తే అది చూసేసి తినే అన్ని ఫీలింగ్ మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. ఎస్, ఐ అగ్రీ, క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ క్రేవింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ క్రేవింగ్స్, హౌ టు రిడ్యూస్ దెమ్. బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్. సో పాయింట్ ఇస్, యాజ్ వి సెడ్, ఒక 2.5 hours to 3 hours గ్యాప్, మినిమం గ్యాప్ బిట్వీన్ మీల్స్ ఉండాలి. So that meal gap should be maintained. Dinner, yes, if possible, you finish it off before 6:30, if it is possible. For people which is not possible, the maximum time is 8 p.m. Not more than that. If you have particular time that you have to travel and then reach home, that is okay, understandable. But make sure you have at least a protein supplement before 8 o'clock. So by the time that you reach home, you have a very mini meal with 1 roti or 2 rotis and some kind of sabzi and salad and dahi. So it should not cross more than 300 calories or 250 calories. That's the main intention. So మనం రాత్రి ఇంటికి వచ్చాక కుదరకపోతే, అంటే 8 o'clock లోపల తినడం కుదరకపోతే 6కో 6:30కో ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ తీసుకోండి, లేదా 5 o'clock ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్ తీసుకోండి. 8 o'clock ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత 8:30కో 9 o'clock మ్యాక్సిమం యూ ట్రై టు హ్యావ్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 rotis, అండ్ అది కూడా 2 palm size rotis, not more than that. And this is very important. And overnight, if you have
9 o'clock dinner, or if you have 10 o'clock dinner, you have to maintain a 10-hour overnight fasting window. So 10 hours అంటే మార్నింగ్ మళ్ళీ మీ మీల్ 8 o'clock తర్వాత అవ్వాలి. బట్ ట్రై టు మినిమైజ్ దట్ టైమ్ అండ్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇట్ బిఫోర్ 8 o'clock. అంటే మోస్ట్లీ 8-9 లోపల అయిపోయేలా చూసుకోండి. సో దట్ 10 hours తీసుకున్నా 12 hours తీసుకున్నా మనం ఓవర్ నైట్ ఫాస్టింగ్ విండో ఏదైతే ఉంటుందో మనకి 9-9:30 లోపల మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం కల్లా రెడీ అవుతుంది. సో దట్ యూ డోంట్ స్కిప్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So are we clear, Andy? Are we clear? Is everyone able to understand? Because I'm trying to speak in two languages. One is Telugu and one is English. Okay, cool. So someone says that they add some nuts and seeds in vegetables and fruits along with that. Yeah, that's absolutely fine, Andy. For weight loss patients, that is absolutely fine. Not an issue. If you're not diabetic, that's fine. But if you're diabetic, please don't add fruits into your breakfast. If you're not diabetic, you can add a half fruit into your breakfast. That's not an issue. Right. Next point. So, what is that one breakfast rule? So, what is that one day rule that we need to all follow up? Start your day with some good fats. Start your day with good fat. So, what I mean by that? మీ రోజు మీ దినచర్య ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గుడ్ ఫ్యాట్ మన శరీరంలోకి వెళ్ళాలి. సో గుడ్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి? నట్స్, soaked nuts, almonds, walnuts, pecan nuts, Brazil nuts, whatever nuts that you want to have, you can have, no issues. And you have not more than 5 to 10 pieces of it. 5 to 10 numbers of nuts that you count and have, not more than that. చాలు, దట్ ఒక 5-10 అంతకు మించి ఎక్కువద్దు. 5 to 10 మధ్యలో ఉండాలి ఆ నంబర్ అన్నీ కలిపి. సో ఏది ఎన్ని వేసుకుంటారన్నది మీ ఇష్టం. బాదం 4 వేసుకొని, 2 వాల్నట్స్ వేసుకుని, 2 పీకన్ నట్స్ వేసుకుని, 2 అదర్ నట్స్ వేసుకుని, దట్స్ అప్ టు యూ. ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ మేజర్ పోర్షన్ షుడ్ బి, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి ఆల్మండ్స్. And one or two walnuts should be fine. That's not a big deal. And other couple of things can be another 1 or 2 of other nuts. Mita nuts avachchu. So that's the main rule before breakfast. You have to definitely follow it. Make sure that you start your day with good fat. మీ రోజు మీ దినచర్య మీరు గుడ్ ఫ్యాట్స్తో స్టార్ట్ చేయండి. దట్స్ రూల్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్, నౌ కమింగ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ రూల్. What is the one breakfast rule everyone should follow? First point, no high carbohydrate start. Don't start with idli. Don't start with dosa. Don't start with poha. Don't start with upma alone. Don't start with milk and cornflakes. Don't have just a fruit and a coffee. Instead, only పోహానో, ఉప్మానో, ఇడ్లీనో, దోశనో, కార్న్ఫ్లేక్స్ మిల్క్సో, లేకపోతే ఓట్స్ అండ్ మిల్క్సో ఇలా స్టార్ట్ చేయొద్దు. లేదా టీ, ఒక బ్రెడ్ ఇలా స్టార్ట్ చేయొద్దు. యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ప్రోటీన్ ప్లస్ ఫైబర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డు యూ డూ దట్? యూ ఆల్ నో పనీర్. యూ కెన్ డూ పనీర్ బుర్జీ plus sauteed vegetables along with 2 idlis. You can do that. So paneer bhurji, some sauteed vegetables, couple of idlis and chutney. Done. For idli, dosa and normal South Indian breakfast eaters, this is how you need to do it. ఎవరైతే ఇడ్లీలు, దోశలు, ఉప్మాలు తింటారో పొద్దున తినండి, నేను కాదనట్లేదు. బట్ దాని ముందర పనీర్ బుర్జీ లేదా బాయిల్డ్ స్ప్రౌట్స్, ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక అట్లీస్ట్ అ వెజిటబుల్ ఆమ్లెట్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తిన్న తర్వాతకే ఇది స్టార్ట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ యూ ఈట్ దిస్, యూ స్టార్ట్ యువర్ డైట్ విత్ యువర్ నార్మల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీల్స్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ పీపుల్ కెన్ యాడ్ Greek yogurt, nuts, seeds, idli, chutney. This also can happen. This is a good combination too. And why this is
has to be followed is because morning spikes worsen the whole insulin resistance. So in the morning, the first meal is your holy meal. Please try to have in a very holistic way that it is not disturbing your daily routine. మీ మార్నింగ్ దినచర్యలో ఫస్ట్ మీరు ఏ మీల్ అయితే తింటారో అదే మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఓన్లీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ మాత్రం తినొద్దు. దానికి ముందర ఇవి తినాలి. క్లియర్ గైస్? Protein before breakfast, it's not, of course it is with breakfast. So first you need to have protein, fiber, carbohydrates. Protein, fiber, carbohydrates. Paneer burji, sorted vegetables, idli, chutney. Eggs or egg omelette, salad, then dosa or upma. That's the order. So don't eat idli, chutney, eggs. Not this way. So first is, you first have the salads, you first have the protein, then come to carbs. Directly don't put on empty stomach, don't put carbs into your tummy, because that is how you are growing your tummy. That is how your waist circumference increases. That is how your hip circumference increases. Many people will not have an idea, I'm having the best meal that I can have, but I don't know why still I'm getting my hip and waist circumference increased. సో చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే, నేను అంత బాగానే చేస్తున్నాను కానీ నా నడుము, నా పొట్ట చుట్టుకొలతో ఎందుకు పెరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని నా దగ్గర అడుగుతారు డౌట్స్. బికాస్ దిస్ మైట్ బి ద రీజన్ that is making your waist and hip circumference go more higher. Yeah, how to avoid late night cravings? I'll definitely come to that point. Don't worry, guys. I'll come to that. Okay. So this point is clear, right? So next point, it's all about fruits. So what fruit rule you need to follow for diabetes or for weight loss? This is very important. There is nothing that you need to avoid. There are no fruits that you need to avoid. It's a big myth that is being circulated that you should not eat mangoes, you should not eat bananas, you should not eat chickus, you should not eat grapes and all. No, I'll tell you. These are all low glycemic index fruits only, but the glycemic load can be a little bit high. But if you have it in reduced portions, it's like small banana, a mango which is not more than a cricket ball size, any fruit should not be more than an apple size. So one fruit is enough. Along with that, try to have some carrots and kira along with it, or beetroot or tomatoes, whichever you can eat raw. Meeru pachiga tinagalige vegetables evaithe untayo ఒక ఫ్రూట్ క్రికెట్ బాల్ సైజ్తో తీసుకోవచ్చు, దాంతో పాటు కీరాని, క్యారెట్ని యాడ్ చేసి తినండి. సో ద క్వశ్చన్ నౌ ఇస్, వాట్ టైమ్ షుడ్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్? మై అడ్వైజ్ ఈస్ టు హ్యావ్ either at 11 a.m. in the morning or 5 p.m. in the evening, not whenever you want. పొద్దున 11ంటికి తీసుకోండి లేదా సాయంత్రం 5ంటికి తీసుకోండి, ఇష్టం వచ్చిన టైంలో తీసుకోవద్దు. These basic principles to follow is very important. It might vary for different people who are on different medications, but most of the basic principle is the same thing. Unless and until you observe in your CGMS graphs that eating little bit fruit also is making your sugar levels increase, then we'll discuss it separately. But till now, those occurrences or those situations I've faced is very less, like 1 or 2%, not more than that, because of different other factors, but not purely because of this. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఫ్రూట్ రూల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఒక ఫ్రూట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ అలోన్ మాత్రం తీసుకోవద్దు. ఆల్వేస్ కంబైన్ విత్ సమ్ ప్రోటీన్ ఆర్ సమ్ ఫైబర్. If you don't like, for example, many people say, sir, if I eat cucumber, I get burps or I get that tummy bloating feeling. So for them, please avoid.
మీకు అది పడట్లేదు అనుకుంటే కనుక తినొద్దు, నేను ఫోర్స్ చేయట్లేదు. అలాంటి టైంలో ఇన్ దాట్ టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ సీడ్స్ అండ్ నట్స్. You can avoid carrots and cucumbers, but along with fruit, you can have these nuts and seeds. Another portion of nuts and seeds. Coming back to seeds, especially flax seeds. అవిసె గింజల గురించి ఎస్పెషల్లీగా నేను చెప్తున్నా. ఆల్వేస్ రోస్ట్ ఇట్, గ్రైండ్ ఇట్, and then use it. Don't use the flax seeds as it is. Your body can't digest flax seeds as it is. Okay? సో ఫ్లాక్ సీడ్స్, అవిసె గింజలు మాత్రం డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు. దాన్ని రోస్ట్ చేసి, గ్రైండ్ చేసి, పౌడర్ చేసి దాన్ని వాడండి. అప్పుడు 50-60% ఆఫ్ ఇట్ కెన్ బి డైజెస్టెడ్ బై ద బాడీ. అదర్ 40% స్టిల్ ఈస్ వేస్టెడ్. బట్ దట్ కౌంట్స్ యాజ్ ఫైబర్. Fiber intake is good. So got the point? Pumpkin seeds, sunflower seeds, which doesn't have a skin on them, that is okay. You can chew it and then you can digest it out. That's not an issue. But the flax seeds especially is what I'm trying to say. అవిసె గింజల గురించి నేను చెప్తున్నాను క్లియర్గా. Clear? Right. Let me check any questions if I've got. How to avoid late night cravings? Can we eat cashew nuts for diabetic? Yes. Not more than 4 to 5 pieces in a day, sir. Cashews, not more than 4 to 5. And should there be a break after eating protein and vegetables before carbs? There is no break, sir. You can one after other, you can have. Best way to have lunch? Yeah, I'll come to lunch. Yes, adding roasted flaxseed powders to curry is definitely okay. Can we take bread in breakfast? Yes, but that bread should be a multigrain, no maida bread. Yes, see, flax seeds, velulli karam and eat. Of course, yes, you can have it, not an issue. Yes, you can have groundnuts in salads. Yeah, this is, yes. So I've answered all your questions. I'll come to few more questions in a little bit later way. Okay, now we'll go for oil and fat control principle. So how do you control oil and fat? And what is the principle that you need to follow around it? Oil ni, fat ni మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, దాని ప్రిన్సిపల్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి? Take 3 to 4 teaspoons oil per day, not more than that. ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి, మెజర్ చేసుకోండి. Not more than 30. If you are 2 to 3 people at home, don't use more than 50 ml of oil per day. Don't use more than that. 50 ml per day. For one person, if you want to calculate, you can see 3 to 4 teaspoons of oil per day. Not more than that. 3 నుంచి 4 టీ స్పూన్ల ఆయిల్ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆయిల్ని ఎలా వాడాలో నేను చెప్పాను ఇందాక. సో లో ఆయిల్ కుక్డ్ వెజిటబుల్స్ అని చెప్పాను నేను. I told you about how to cook a vegetable. So when you little bit boil it in the beginning and then put tempering later, the amount of time that you spend the vegetable to cook in that cooking pan or in the oil will be less and the nutrients will be preserved. That's the whole point. మనం తక్కువ ఆయిల్ వేయడానికి మనం కారణం ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనకు ఆయిల్ అవసరం లేదు ఇనిషియల్ పాయింట్స్లో. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్యాంపరింగ్లో మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ మనకి మనం వాడే ఇప్పుడు 3 to 4 teaspoons ఆయిల్ పర్ డే సరిపోతుంది. కాబట్టి తక్కువ ఆయిల్, తక్కువ టెంపరేచర్, తక్కువ సేపు మనం స్టవ్ పైన మనం కుక్ చేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో న్యూట్రిషన్ అలానే ప్రిజర్వ్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ రీహీటెడ్ ఆయిల్స్. I've seen people use reheated oils. So they'll use it for some puri or they'll do it for some fryams and then keep it aside in another bottle and then reuse it later for some tampering purposes and all. That's where your bad cholesterol kicks in. That's where your triglycerides kicks in. That's where your saturated fats kicks in. Don't do that. అలా చేయొద్దు. సార్ మరి వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా ఆయిల్ అంటే, మరి అంత ఆయిల్ ఎవరు వాడమంటున్నారు? So don't use that much of oil. So there is a good cooking technique for every problem. So this is how you do curries. Slow heat low. First of all, you boil it and then put tampering on the top. This is the best way to avoid to use high oils. Because weight loss is calorie deficit plus insulin control. It's not just calorie control.
సో బేకరీ ఫుడ్స్ ఫ్యాట్స్ని అవాయిడ్ చేయండి, డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయండి, రీహీటెడ్ ఆయిల్స్ని యూస్ చేయండి. మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ మీ దిస్ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఆయిల్ షుడ్ ఐ నీడ్ టు యూస్? You use any oil. This is the principle. You use Himalayan oil, you use olive oil, you use the best oil that is available in the country and best oil available in the whole world. If you treat every vegetable in the same way like we do in the Indian cooking, it's not going to help you out. మీరు ఏ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసి తర్వాత పోపు వేసి దాంట్లో మంచి వంట వండినా కానీ ఇట్ ఈస్ నో యూస్. అది మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, ఎనీ రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, నువ్వుల నూనె యూజ్ చేసినా, టిల్ ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, సెసమి ఆయిల్ యూజ్ చేసినా, ఇట్స్ ఆల్ ద సేమ్. సో దట్ నీడ్స్ టు బి ప్రాపర్లీ టేకెన్ కేర్. క్లియర్ గైస్? అర్థమైందండి? ఓకే. సో these are very important principles. We discussed about protein, we discussed about carbs, we discussed about fiber, we discussed about fats. Next question is, we do see this on a daily basis, but we put a blind eye to it. మనం డైలీ దాన్ని చూస్తాం కానీ మనం దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోం. ఎలాంటివి? టీలో వేసే షుగర్, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ కోకోనట్ వాటర్. సో కోకోనట్ వాటర్ తీసుకోవద్దని నేను చెప్పట్లేదు. ఎక్సెస్ ఇంటేక్, డైలీ దే టేక్ కోకోనట్ వాటర్. దట్ డైలీ కోకోనట్ వాటర్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే. దే సే హెల్దీ జాగరీ, మంచి బెల్లం, తాటి బెల్లం, నో. ఆర్ honey on a daily basis. On a daily basis, it is not recommended. I mean, if you're using it in lukewarm water on an empty stomach, 1 teaspoon of honey is not bad. But you use more than 1 teaspoon of honey, it is bad. Next point, frequent dry fruit eating. So dry fruit means not the nuts. Confuse avadu. Dry fruits ante nuts kaadu. Dry fruits ante kismislu, తర్వాత ఈ ప్లమ్స్, డ్రైడ్ ప్లమ్స్, ఆప్రికాట్స్, అంజీర్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్కువ తింటా ఇట్స్ నాట్ గుడ్, బికాస్ దే ఆర్ హై క్యాలరీస్. కొంచెంలోనే ఎక్కువ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి. దెన్ పాయింట్ ఈజ్ వీకెండ్ ఓవర్ ఈటింగ్. అమ్మాయి వీకెండ్ వచ్చింది, నేను ఇంకా ఇవాళ చీట్ డే చేయొచ్చు. See, don't make it a cheat day. Make it a treat day. Treat day should be something where you treat yourself for achieving some success in losing weight or getting your sugar levels under control. You work towards it. See, in our childhood, we used to go for examinations. We used to prepare well. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే కనుక ఒక రోజు 3 రోజుల నుంచి మంచి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి మనం వెళ్ళేవాళ్ళం. ఎగ్జామ్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయాలి, మంచి మార్క్స్ రావాలి అని చెప్పి మనం ప్రిపేర్ అయ్యాం. ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ అవర్ బాడీ నౌ ఆల్సో. You have to, your body is already under an examination pattern. So if you want your body to perform well, you have to make sure that it is performing well. సో ఎలా చూస్తారు మరి? ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే. సర్లే ఏవైతే అయింది, నా దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రం ఇన్సులిన్ ఉంది కదా, ఎలా పడితే అలా తినేయచ్చు అలా లేదు రూల్. ఆర్ నా దగ్గర డాక్టర్ పెట్టిన 2-3 మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి, అవే టేక్ కేర్ తీసుకుంటుంది. డోంట్ డూ దాట్. You might have insulin, you might have good medications into your prescription, but don't take it for granted. At each and every point of step of your meals, you have to be very much clear and determined and portion controlled, disciplined especially, because we nowadays see a lot of people over media or social media, people getting six-pack, people even at the age of 60 and 70, they are more fitter. We just see and just leave it. And I'm not asking you to also follow the same pattern, but at least try to follow the basic principles. Meer basic principles follow aithe valala avvalsina avasaram ledhu. Your body is already in better place if you follow those principles. Unless and until you have particular targets. నేను నాకు కూడా 60 years లో నాకు కూడా 6-pack కావాలి, లేకపోతే నాకు కూడా మజిల్స్ కావాలి, లేకపోతే నేను కూడా హ్యాండ్సమ్ గా కనిపించాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ డిటర్మిన్డ్ టార్గెట్స్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. బట్ yes, right now you have to more focus on the principles that I'm telling you. And having those determined targets is not bad, it's good. It will make you more concerned, it will make you more targeted,
and more behaviored people. So మీరు అలా పెట్టుకోండి, నేను కాదనట్లేదు. సో లేట్ నైట్ స్నాకింగ్, frequent dry fruit eating, jaggery, healthy jaggery and eating, liquid calories like tea sugars and fruit juices and coconut waters, excess intake of coconut water, this all needs to go down. Okay, so this is the formula that I'll put in one line. So note it down, guys. Every meal must contain protein plus fiber plus controlled carbs plus some healthy fat. This is how it is done. Protein, fiber, controlled carbs, healthy fat. If any one component is missing in it, the sugar spike rise increases. ఇందులో ఒక్క కాంపోనెంట్ మిస్ అయినా షుగర్ స్పైక్ పెరుగుతుంది for diabetics. And for people who are looking for weight loss, even one thing misses, your insulin resistance increases, through which your fat production increases, lipid production increases, and that's how you start gaining waist circumference around your waist. So instead of grams, I'll tell you how to better you make usage of your hands. Okay, so vegetables. Okay, I'll go slow. This is a very good formula. I think everyone has got that. Got the point? Yes, it's good to use mustard oil. HRX is a good workout. How often you can use coconut in cooking? Only coconut, grated coconut. Yes, you can use grated coconut at least weekly, twice or thrice, not an issue. There is no rule that onion and garlic should be avoided for vegetarians, because what it does to body is, if you take it in a controlled portion, in a rare portions, less portions, rarely, it is going to help you out. The more positive of the more medical properties of onion and garlic is going to benefit you. If you take it on a daily basis, it is going to give you gastric and acidity issue. That's the reason I'm asking you to reduce them. And you feel more bloated or you feel more heavy under your tummy. That's the main reason I'm asking you to reduce onions and garlic. How many of you have experienced, when you reduced onions and garlic, you experienced lighter version of your tummy? Just raise their hands. दीपक जी, आपने ऑब्जर्व किया होगा? जी सर. Right, very good. Who else have done? Many, I see many people raising their hands. Excellent. Yeah, see, HRX workout should be a very minimum to balanced way, because if you do HRX workout and then leave it, definitely it is going to bring you your weight back. So please make sure that you balance your HRX workout. Yeah, many people, I see many people raising their hands. People who have not done yet, start trying doing it. Then next session, you give me your feedback. Sir, I've reduced my intake of onions and garlic, green chilies and brinjal. I'm feeling much more lighter right now. I'm feeling much less bloated right now. I'm feeling well put in my tummy. So నా పొట్టలో నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, నాకు చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది, బ్లోటింగ్ తగ్గింది, ఫ్లాటిలెన్స్ తగ్గింది, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం తగ్గింది, తేన్పులు తగ్గాయి, పులి తేన్పులు తగ్గాయి. This is what I can definitely hear from you guys in my next session. Yes, excellent. Yes, it has helped many people. Okay, so next point. So this is a very important point, guys, putting everything under one point. So instead of grams, the hand method is the best method. For example, if you want to calculate how much vegetables you need to have for a meal, so 2 fists. So these 2 fists of vegetables is what you need to have. For vegetables is 2 fists. Protein is this palm.
palm size of protein. Carbs, 1 cup of hand, like we measured the closed fist of grains. మనం క్లోజ్ చేసిన ఫిస్ట్ తో మనం గ్రెయిన్స్ ని ఇందాక మనం మెజర్ చేసాం. సో ఫిస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ రైస్, మిల్లెట్స్, any grains, fistful. Fats should be at least this much, thumb, 1 thumb. So this is how you calculate. So butter, if you want to take this much of butter. Ghee, you mean you want to take 1 to 2 teaspoons of ghee, not more than that, in a day. Right, clear? Right, next point, guys. So what is the strategy for weight loss for both diabetics and people who are only on weight loss? This I need to explain very clearly. You have to listen very clearly. This is very important, guys. Just try to listen. Calorie deficit should be moderate. So నేను క్యాలరీస్ మొత్తం తగ్గించేస్తాను, నో. క్రాష్ డైట్ లాగా అవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అ క్రాష్ డైట్. సో సడన్ గా 1000 calories కి రావద్దు. First 1500 calories, 1600 calories, then 1400, 1200, 1100, then 1000 calories. This is how your calorie deficit should be. Protein must always remain high. In your plate, if you see, the proteins should be always high. The curry should be always high. Okay? Especially not the dals. For vegetarians, it's not the dals, it's the legumes. Legumes ante beans, rajma, chole, these kind of things. Or paneer, tofu, soya chunks, mushrooms, these kind of things. And for non-veg people, yes, you can go for chicken breast, grilled fish, okay? But very less red meat. The lamb and mutton should be consumed very less. So first point is calorie deficit should not be very high. It should be very balanced and moderate. అంటే క్యాలరీస్ తగ్గించుకుని తింటాం, చాలా మోడరేట్గా తినాలి మనం. ప్రోటీన్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉండాలి. Muscle training is very important. So as always tell you, the muscle building is very important. Muscle పెంచుకోవడం కొంత important. So that's the reason resistance band training, flexibility training, muscle training has to happen, because that improves your insulin sensitivity. For diabetics, it improves their insulin sensitivity. Good sleep is very important because it improves your overall glucose control. Good sleep బాగోపోతే sleep ఎలా బాగు చేయాలో ట్రై చేయండి. Speak to Dr. Sunil Reddy. He will help you out to improve your sleep, improve your glucose control. Everything happens better. Next, stress raises sugars. So that's the cortisol effect. So people who consume milk with caffeine or general caffeine will increase their cortisol levels. So in turn, it increases the stress, which in turn increases the spikes. సో కాఫీ మానేయండి, టీలు మానేయండి అని చెప్పట్లే, కానీ కాలక్రమేపన తగ్గించుకుంటూ రండి. Especially on empty stomach. Please don't consume empty stomach coffee or tea in your empty stomach. It is going to make your digestive system very much worsen. It is going to get your sugar levels very much worsen. So day start cheyali ante almonds and walnuts, soaked almonds and walnuts or soaked nuts to start cheyమన్నాను, అలా స్టార్ట్ చేయండి. దాని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కానీ మీరు కాఫీలు టీలు తాగద్దు. Clear? So these are 5 important points. Calorie deficit should be moderate. Calorie deficit అనేది అంటే క్యాలరీస్ తగ్గించుకునేది చాలా moderate గా ఉండాలి. 2,
Number two, protein must remain high always. Third, muscle training is important. Even though you are old, 60 or 65 years old, doesn't matter. 2 kilos of dumbbells you can lift and do some exercise. Some exercise with dumbbells, 2 kilos of extra dumbbells. You can do that exercises. And Dr. Silisha, who are in D360, will help you out to guide you better. And people who are already going to gyms and all, you ask your trainer once, like, how do I improve my muscle? Next is sleep. Last but not least, stress. These are the important points that you need to very well carry along with you forever. So, how can I say this? Like, if your sugar is controlled, but your insulin production is high, weight will not reduce. If your insulin is controlled, both sugar and weight will reduce. That's the principle. మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే వెయిట్ తగ్గదు. ఇన్సులిన్ కూడా కంట్రోల్లో ఉండి షుగర్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటే వెయిట్ తగ్గుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. Okay? So to summarize everything today, what I have told you. So 7 simple steps that you need to follow. First, సో ఇవాళ చెప్పిందంతా క్లుప్తంగా చెప్పాలి అంటే ఒక 7 పాయింట్లు చెప్తాను, వినండి. ఫస్ట్, మీ ప్లేట్ని వెజిటబుల్స్ కర్రీస్తో ఒక హాఫ్ ప్లేట్ నింపండి. ఫిల్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేట్ విత్ వెజిటబుల్స్, కుక్డ్ ఆర్ అన్కుక్డ్. యాడ్ ప్రోటీన్ ఇన్ ఎవ్రీ మీల్. ప్రతి మీల్లో ప్రోటీన్ అనేది యాడ్ చేయండి. కార్బోహైడ్రేట్స్ని కంట్రోల్ చేయండి, కానీ కంప్లీట్గా జీరో చేయొద్దు. Unless and until you have certain issues that are specific cases, మీద అలా చేయాలి, not every case. So keep your carbohydrates controlled, not eliminated. Next, avoid liquid sugars and fruit juices. Don't go for fruit juices, avoid liquid juices. Eat at always fixed timings. సో లిక్విడ్ షుగర్స్ని అవాయిడ్ చేయండి, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ని అవాయిడ్ చేయండి. ఫిక్స్డ్ టైం పెట్టుకోండి, డైలీ 2.5 to 3 hours గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోండి, ఆర్ మ్యాక్సిమం 3 to 4 hours, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. నెక్స్ట్, ఆల్వేస్ కంబైన్ యువర్ ఫ్రూట్ విత్ ప్రోటీన్ ఆర్ ఫైబర్, బట్ నెవర్ అ ఫ్రూట్ అలోన్. మీరు ఫ్రూట్ని ప్రోటీన్తో కానీ ఫైబర్తో కానీ కలపండి, బట్ ఓన్లీ ఫ్రూట్ని మాత్రం ఎప్పుడు తినొద్దు. ఫ్రూట్ సైజ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ అ క్రికెట్ బాల్ సైజ్. క్రికెట్ బాల్ సైజ్ బాల్ కన్నా ఫ్రూట్ అన్నది ఎక్కువ ఉండదు. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పాయింట్స్, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, బట్ వన్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ కన్సిస్టెన్సీ, నాట్ పర్ఫెక్షన్. యూ డూ కన్సిస్టెంట్లీ, యూ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్, but don't simply concentrate on perfection because you lose the consistency. So always focus on consistency, then perfection comes in the line. మీరు ఎప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ మీద ఫోకస్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతారు. ఎంత మీల్స్ తినాలి, ఎలా తినాలి, ఏం తినాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గైస్? Right. Honey is good, Andy. As I said, use less often, not very much. And I'm looking into some questions, guys. Yes, you can eat egg yellow if it is yellow in color. If it turns into gray color, please avoid it. You can add butter in soups, especially at night time. Yes, when you consume your dinner before 8 or 7 o'clock. Yes, it is okay to drink chia seed water in empty stomach, but make sure that it is not giving you constipation. Yeah, some people asked about how to increase my weight. Yes, it's a case specific. We'll discuss it in one-to-one discussion. Empty stomach morning hours 8 to 9 a.m. between 4
garlic pieces with turmeric water. Please confirm. Sir, please avoid eating garlic in raw empty stomach. Um, if it has helped you previously, you can continue that with turmeric. If it is not helping you and still your gastric or acidity issue is still there, please avoid it. Because gastric issue, acidity issue ఇంకా ఉంటే కనుక then avoid చేయండి. Yes, every person can take cheese, but in limited portions. 1 cube of cheese. In a week, you can take 2 to 3 cubes of cheese, not more than that. Because use the other fats. Because cheese also has protein in it. Yes, true native monk fruit is good substitute for sugar. You can go for it. And many people ask about cravings at nights. So try to start having blue tea. It is going to help you out. Okay, blue tea is good. And one more announcement, guys. There is a walk, there is a run, 5K run and 10K timed run. 5K run is very fun run. It's not timed. You can just come and attend the session. It is on March 7th. We are doing this for March 7th because of World Women's Day and also World Obese Day. So these are the two causes that we have put, and we are arranging a run, and we are conducting a run, 5K run in Gachibowli Stadium. So please be there by 5:45 mostly, or 5:30, because the run is going to start at 6 a.m. And it is going to be a very fun run, and it's going to be a very timed run for people who are professional runners. Please spread the word. It is going to definitely help them out. And we are also doing it for a cause. And there is also, we have foundation CSR activities doing in it. And UNICEF is also a part of this. And we have many sponsors as well who are very well known, like Fitistan, Hi-Fi Tribe. These are many, you might have heard about it. So these are most of them. And I've already forwarded it in your group. And I'll again resend in the groups again. And to your mobiles, you'll get it soon. So you can all attend for that run. It is on March 7th, morning 6 a.m. at Gachibowli Stadium. You can register it online. It's a very nominal fee, and you can bring your siblings, your friends, your families, register into it, and then there will be a lot of goodies. There are many sponsor goodies. There will be a participant medal. There will be a participant medal. There will be a photo session, and there will be fitness sessions, fun fitness sessions. So that day is going to be a very fun day. You can enjoy your weekend in a very nice manner. So it's on March 7th. Okay. And coming back to your questions, how do you control your cravings? Yes, you can have blue tea along with some cinnamon in it, or chew one clove in your mouth and then slowly chew it. It will help you out. So, as I said, how can we fry dal or vegetables? So we are not asking you to fry dal, sir. You don't fry vegetables. You saute them. You saute the vegetables. You don't fry them. So how do you saute? So sauteing means initially you have to cook it in little bit of water, little bit boil it, and when the excess amount of water is removed, then from top you put tampering, and oil is still there in the vegetable curry. Don't worry about it. And then you fry it for another 10 minutes. Then you can fry it. So with only 50 ml of oil, if it is not being fried, then you are putting 100 ml of oil. So 100 ml of oil is like 3 liters of oil for one person or 2%. So that is it's going to be very high. For 2%, it should not be more than 200 ml. So that's the reason I said like 50 to 60 maximum is like if you go 50 ml of oil per day, if you use this technique, it is going to help you out. Start trying doing it, and then you see. So only walking is not enough per day. You have to do stretching, you have to do flexible exercises, yoga, swimming, Zumba, boxing, whichever it is. Don't only depend upon walking. Depend upon some exercise like chair Surya Namaskara or nitric oxide dumping. Please do those exercises. Yes, if walking is not possible with kids, yes, cycling for 40 minutes is excellent. 50 ml for not one person, sir. 50 ml per day in a family with 3 people. Or max is 60 ml. You can see, as I said, 2 liters for 2 people
per month is the max you can go. If you can go something extra, if you are having kids, if you are having one kid or two kids, like for example, say add another 500 ml, not more than that. 2.5 ml is the highest that I'm talking about. 2.5 లీటర్ ఇంకా హైయెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, so how to use apple cider vinegar and what is the benefit? Apple cider vinegar has the same benefit as you generally do with hot water with honey. It is going to help you out to increase your metabolism. That is how it is going to help you out. So just don't think that apple cider vinegar went into my tummy and it is going to take away my fat in the tummy. It's not going to help in that way. It is going to improve your metabolism. It is going to little bit give more better value for your insulin resistance, and that is how it's going to help you out. Okay, and okay, yeah. So that's it, guys. That's it for today. If you have any other doubts, please put into my WhatsApp messages. I'll in turn reply to your messages in person. If you have any other doubts, thank you so much today to maintain the decorum of the meet. And I hope today's session was insightful and informative and useful to you today. Thank you so much.